I'm walking a little bit up. There's a sign on the door. It says there's no smoking in there, no short dresses, no shorts for men, no smoking or whatever. So it's not open now anyway, but I just want to walk up a little bit higher. You can see with the little church down there. And you can have a little, you can keep on going up, but I don't know if I have the energy. Because here in Greece we just eat more than we should, and drink more than we should, and are married more than we should. And you feel it around your stomach and in your head. Anyway, enough of this stuff, but that's the village, I would say that's Porto Rafti, way over at the end, if you can see where the mountains are on the other side. I pushed it a little bit more. See some of the surrounding mountains. Can't push it too much though. I think this is as far as I'm going to go, because I'm out of breath. And there's not even a walk path to go back down. Good Lord. Talking about being out of shape. And I can't get to the top here because I don't have any energy left. But it is beautiful up here. Just gorgeous. Just you and nature. The beauty of nature. Δεν και άλλα αυτοκίνητα. Και εγώ έλεγα θα είμαστε μόνοι μας. Έτσι και εγώ νόμιζα. Καθαρά δεξιά. Okay. Αν εδώ θα φαίνεται και εκείνο το μοναστήρι καθαρά από εδώ για να το πάρεις. Την άλλη φορά που κατεβαίναμε δεν φαινότανε καθαρά. Έχει όνομα το χωριό που πάμε. Είναι ο Κουβαράς. Κουβαράς. Αλλά δεν θα πούμε μέσα στο χωριό. Now we're going to a village by the name of Kuvaras, just outside of the village. But we'll see when we get there.
υψώματα. Πού είναι τα υψώματα, άντε, εδώ πέρασα. Φαίνεται πιο καθαρά αυτό, Ναι. που δεν έχει τα δέντρα μπροστά. Εδώ είναι πιο ψηλά. Άμα βγω να λεφτώ έξω εδώ. Εδώ. Monastery. If it was me, I would buy the house and have everybody come over for a visit. And have all the monks and everybody in it cooking and serving wine, which is their specialty. It's a beautiful place though. Real nice. And all the vineyards out there and olive trees and other fruit trees and just a nice place to live. Ήρθανε για ποδαρόδρομο. And there's some people that go for a walk on level ground, which is obviously much easier. Εμείς την άλλη φορά γυρίσαμε από αυτό το δρόμο και γυρίσαμε. Yeah. Θα σου δείξω και το σπίτι του Παπα-Νικολάου.
Λάρα, αυτόν που πήγαινα συνέχεια εκεί στην Αγία Μαρία. Είχαμε πάει μαζί μερικές φορές. Εκεί κάτω, Ναι. εδώ απάνω με. Όχι, και σε αυτό έχουμε έρθει. Έκανες μια δουλειά πάνω εδώ μια φορά. Είχαμε έρθει και σε αυτό. Γιατί δούλευες, έφτιανες κάτι. Ναι. Και είχε και το εκκλησάκι από πίσω. Εκκλησάκι, ναι, εντάξει. As you can probably see, we keep on climbing higher so that we can look down at the area we took videos before. Because that's the kind of guys we are, because you have two Georges in one vehicle. And it's rare in Greece because obviously not enough Georges, if you ask me. Αυτό εδώ μέσα είναι αριστερά. And this house on our left is a friend of George's inside there. And he also has a nice place in Porto Rafti. The Tina and Jay, you remember the George and I took you to that place with the fantastic woodwork and everything handmade in there? But anyway, if you don't, it's okay. That was 10 years ago. Εδώ είναι στο πάνω του πρόγραμμα. And there's some sheep hanging out up there. Εδώ θα έχει ιδέα κάνει. There. And that's the beauty of going on top of a mountain, is because you have no obstruction of anything. You are at the top. I gotta keep quiet because I start realizing that I make no sense talking. I wonder if that's a church up there. Εκκλησία είναι πάνω εκεί. Δεν νομίζω, το λένε ότι έχει ραντάρ. Αλλά το κτίριο αυτό που βλέπουμε σαν εκκλησία δεν μοιάζει? Ξέρω, σαν εκκλησία μοιάζει. Πού να ξέρω. Μια φορά είχα έρθει μέχρι εκεί γιατί είναι κλειστά και δεν προχωράτε. Απαγορεύεται. And the wind has picked up quite a bit up here now because I guess there's nothing blocking it. Another fantastic conclusion from George. It is beautiful up here. It is just great. If I can just move a couple of the mountains a little bit, I can see the U.S. Matter of fact, I think I see Boston.
Και τις λίστες στους αεροπλάνο είναι εδώ. Fantastic. This is like you're flying, not driving. It is magnificent. A breeze blowing cool air. You can fill your lungs with it and say, aha, that is real good. Να και το κλεισάκι. And this is the fire department up here checking out around the villages and stuff. That is just awesome, just unbelievable. The breeze is just so cool, so nice. Αυτό είναι γιατί όταν παίρνεις κάτι, ο αέρας ακούγεται πάρα πολύ περισσότερο από ό,τι λες εσύ. This looks like a runway on an airport. And there's nothing stopping you. If you go at a good enough speed and you flap your hands, who knows? You might land in Porto Rafti or whatever other the alternative is. No traffic, no people. How great is this, huh? Whoa! Τίποτα δεν υπάρχει. Από κίνηση εδώ. You can see the magnificence of nothingness. Να και η πόρτα μέχρι εδώ είμαστε. This is as far as you can go. Εκεί μπορεί να βγεις και φαίνεται πιο καθαρά. Αυτός είναι ο ράφτης στο νησί εκεί πέρα. Yeah. That little island that we see directly in front of us in the water, that's where the ones we see from Porto Rafti. Και αυτό το νησί που είναι εκεί πέρα, μπροστά από το μικρό αυτό εκεί είναι που πήγαμε για κολύμπι εκείνη τη φορά, σε εκείνο το νησί. Απέναντι, ναι. Ναι. Αυτό μετά πίσω είναι η Εύβοια. Ναι. Εκείνο που είχαμε πάει για κολύμπι, η Πεταλή. Η Πεταλή. Το καλύτερο. That island that it is in that was the most beautiful place I've ever swam in. Everything is rocking except that little place. It's got pure white sand, soft. You can see the bottom for about a mile out. And just going swimming was just the most pleasant experience I ever had. I hope this camera can catch some of this wonder down there. It is just awesome. Just beautiful. That is the earth just being magnificent. And the beauty of roads like this, if you go a little too fast around a curve, you can end up in about 5 miles away. Obviously, you're not going to be too healthy, but this is just beautiful.
εδώ στο παρατηρητήριο απάνω που έχουν για τις φωτιές να προσέχουν. Ναι. Εδώ. Να δούμε 2 λεπτά Ναι. πώς είναι ο αέρας. As you can see, how all small villages are scattered everywhere. And that, I guess, makes close to each other. Everybody that is a fireman or fire department, this is the lookout, and so up here, the fire department is up here. They're looking for any smoke or anything. Then they get in touch with the village or whatever close by, and they're always ready to go. I'm going to go a little further down and see if the wind might cool down a little bit. Car works. Hopefully we can take a little quieter. We're inside the lookout tower here for the fire department, and as you can see, the wind has slowed down a little Θέλει να bit. τους δείξει τα αξιοθέατα της Ελλάδας και καταφέρει κανένα αδερφό του από την Αμερική και έρθει εδώ πέρα. Να ζηλέψουν λιγάκι. Να ζηλέψει. Από πού είσαστε? Εγώ είμαι Σπαρτιάτης, έχω γεννηθεί. Από τη Σπάρτη. Ναι, αλλά μένω στην Αμερική έκανα 62 χρόνια. Α, τι λες. Και τα αδέρφια μου πολλά δεν έχουν γυρίσει πίσω και Εγώ μου να το αποχωράς. Ωραία. Έλα. Ναι. and this is, at least the wind is not up here inside the lookout. We can see from here. Ναι, θέλει μία βρύση. Θα βάλουμε ένα. Θέλετε καφέ? Όχι τώρα, Κάτω άμα είναι στο σιάνο. έχουμε πιει τόσο πολύ καφέ σήμερα. Όχι ρε αγόρι μου, εντάξει. Αντρέα, κάτσε, μπορεί να έχω κανένα τάφεγο στο σπίτι, να του βάλουμε. Και παίρνουμε μια βρύση από εδώ ρε παιδί μου, ανάγκη να πάρουμε αυτό το γυρό, είναι κάτι του κόσμου. And then in Greek you say πυροσβεστικό σώμα. That's the fire department. Ωραία, άφησε τα, θα τα δούμε αυτά και θα δούμε And if you see the way the shade from the clouds cover certain areas, it's just like a mother taking care of her babies. Έλα, γεια. Χρόνια στο τώρα. Ακριβώς.
Δεν μπορώ να το κουραστώ, δεν μπορώ να το χορτάσω αυτό που βλέπω. Δεν μπορώ να το χορτάσω. Και το ένα είναι πιο όμορφο από το άλλο. Γιατί τα βλέπεις έτσι όλα από πάνω. Ναι. There's a whole bunch of dogs watching a whole bunch of sheep. Αυτό και το σπίτι του Παπα-Νικολάου. Αυτό εδώ πέρα με τα κεραμίδια. Αυτό εδώ. Σημαίες εδώ απ' έξω. Τι σε έχει αφήσει τις σημαίες? Άλλος έχουν αφήσει για εδώ απάνω. Του Παπα-Νικολάου. And this Εδώ θα is ήταν καμιά. George's friend. Ευστάθιος. He owns this Είναι house here. Άγιος Ευθύμιος Ναι. μέσα εδώ, Μέγας Ευθύμιος. Όταν βρούμε κανένα ήσυχο μέρος για να αφήσω κάτι εδώ στο Ναι, βουνό. ναι, ναι. Για να σε θυμάται το βουνό. Α, μπράβο. Είναι εδώ. Στροφές, παιδί. Δεν βιαζόμαστε, γι' αυτό λέω. Όταν είναι εύκολο. Από εδώ και κάτω τα έχεις βγάλει. Ο σκύλος Μάκας. Έχουμε σύρματα όπλα να βάλει. Ναι. Οπότε μπορεί.
Correction, these trees here that I said are pine nut trees, there's two kinds. These have the pines, but they don't have the nuts. It's called Pefko. And it's the other tree that has the pine nuts that are so delicious. So if anybody wants to look up on the Wikipedia, I don't want them to say, George, you were wrong. So this is a Pefko. It has the pines, but not the nuts in it. The other tree is a pine tree, and it has the pines and the nuts. And there you go. This is a little choppy for going out.